கோடன்யன் குடியிருந்த வீடும் கொடுத்த விழுத்தெய்வம் தேடியும் மள்ளி கொடுத்த அழகன் அறிவூட்டும் வெள்ளி விளக்கே விளக்கு To all, my name is S. Vaishnavi, 11th F. Today pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. Rich and varied day. I shall always try to be worthy of us. I shall give my parents and teachers and all the elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion. In there will be in prosperity alone lies my happiness. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் வேதாஸ்ரீ. நான் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். திருக்குறள். He who said these 6 things, an army, a people, wealth, minister, friend and a forester is a lion among king. குறள். படைக்குடி கூலமைச்சு நட்பரனாரும் உடையான் அரசுருள் ஏறு. பொருள். படை, குடி, அமைச்சு, உணவு, நட்பு, அரண் என்று 6 அங்கங்களை உடையவனே அரசுருள் சிங்கம் போன்றவன் ஆவான். Good morning to all. My name is M. Meenakshi, 11th F. Today's thought: you cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. Thank you. Have a nice day. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் குமரன். நான் 11ஆம் வகுப்பு ஊப்பிரிவிலிருந்து கதை சொல்ல வந்திருக்கிறேன். 2 நண்பர்கள் பாலைவனத்தில் நடந்து சென்றிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு தகராறு ஏற்பட்டு ஒரு நண்பர் மற்றொரு நண்பரை அறைந்தார். அந்நண்பர் எதுவும் சொல்லாமல் மணலில் எழுதினார். அப்படி என்ன எழுதியிருப்பார் என்று யோசிக்கும் போது, இன்று என் சிறந்த நண்பர் என்னை அறைந்தார் என்று எழுதினார். அவர்கள் ஒரு சோலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க அங்க குளிக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சுட்டாங்க. கண்டுபிடிச்சு குளிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த அரைஞ்சவர் சேற்றுல அவர் கால் மாட்டி மூழ்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இன்னொரு நண்பர் அவரை காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நண்பர் போய் ஒரு கல்லில் எழுதினாரு, நான் இன்று என் சிறந்த நண்பரை காப்பாற்றினேன். அதற்கு அந்த நண்பர் கேட்டார், நான் உன்னை காயப்படுத்தும் போது நீ மணலில் எழுதினாய், ஆனால் இப்போது கல்லில் எழுதியிருக்கிறாய், ஏன் என்று. அதற்கு அந்த நண்பர் பதில் சொன்னார், நம்மை ஒருவர் காயப்படுத்தினால் அதை மணலில் எழுத வேண்டும், ஏனென்றால் மன்னிப்பு காற்று அதை அழித்துவிடும். ஆனால் நமக்கு நன்மை செய்தால் அதை காற்றால் அழிக்க முடியாத கல்லில் தான் பொறிக்க வேண்டும் என்றார். கதையின் கருத்து என்னவென்றால், நம் வாழ்க்கை உள்ளவற்றை நாம் மதிப்பதில்லை, ஆனால் நம் வாழ்க்கையை நாம் யார் என்று மதிப்பிட வேண்டும். நன்றி. Good morning to everyone. I'm Karthika from grade 11. Today I'm here to share my views and opinion on the topic of greenwood in the form of articulation. So what does green refers to? Green refers to chlorophyll. Green refers to a color, but actually people interested in social activities, they say green refers to green environment. So what does green environment means? It is nothing but if that particular environment is pollution free and scarcity free, that environment is declared as perfect environment. So where that starts from? It starts from very one individual and from a home. Only from a home and a single individual there will be a change in this environment. So there are majorly 3 factors that affects a perfect environment, that are nothing but construction is a major problem, that are construction of roads, construction of buildings and construction of factories. These 3 factors are human made factors that brings a change in this air pollution, water pollution and mini pollution and scarcity. Scarcity nowadays, water scarcity is being a massive problem in this universe, and very recently in this pandemic we have seen lack of oxygen too. So these are the problems led by scarcity. So these 3 major causes, that are construction,
will bring to another massive problem that is called deforestation, that is cutting down of trees. So deforestation will lead to flood and many other problems. So there must always be a plan that brings this process reverse, that is called afforestation, that is planting up trees. So planting up trees is nothing but if I plant a tree, you plant a tree, we together plant a tree, there will be a change in this environment and that brings a change in this world and will change into a green world. So it is our responsibility as a citizen to make awareness or create awareness among the young generation, because since their future generation will be a healthy future generation. So it is our responsibility to be a very single responsible citizen. Happy morning, students. Congratulations to all the students who take part in our online assembly. But the question is, how many of us attend this assembly regularly? When I see the views, it is hardly 300, 400, 500, 600. Okay, it ranges only in these hundreds. Okay, my dear students, see, exactly 8:15 we upload this. Exactly 8:15. So your day starts at 8:15 a.m. 8:15 you should be ready and you see this program. Attend the morning assembly and then you can get ready to attend your online classes from 9 o'clock. So every day 8:15 you should be ready. Your school starts. Your online school starts. As I have told you, the school away from school starts at 8:15. So let us be very punctual in attending the assembly, because in the assembly, at the end of the assembly, we have been instructing you. Lot of announcement is being shared. Okay, yesterday I shared you about how to attend August month online test. Right? Yesterday this was the announcement given. If I ask you, many of us may not know. If you have not seen means you might not have known this matter. So attending assembly is very, very important, because like school, how we give announcement at the end of the assembly. So my dear students, please be regular in attending the assembly so that you will be updated with the things happening in our school. Okay. Now, regarding our online test, August month test, next week it starts on 23rd. Okay, 23rd to 27th for 6th standard to 10th standard, and Saturday it is a special schedule for 11 and 12. Right? 9:30 to 10:30 we will be having our revision class. The Google Classroom will be opened by the respective teacher. You will be having your revision, and exactly 11 o'clock you will start the test, and then before 1 o'clock you have to send the PDF through email. Okay, this is a very simple instruction. Please follow that. So what is very important is next week no teaching, but revision online classes will go on. Okay, students. So once again I stress you, attending assembly is our duty. Okay, we have to attend the assembly to keep updated, to make our knowledge grow. Okay, when you listen to certain things, it will be great helpful for you. Thank you, children. Have a great day.